गमय सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Good evening. Salubrious weather. This kind of weather you get in the Himalayas. మీ అందరు కూడా అనిపిస్తుంది హిమాలయాలో ఉన్నామని. సమ్మర్లో ఇలాంటి వాతావరణం చాలా రేర్ కదా. సో ప్లీజ్ సీ పేజ్ నెంబర్ 22. A nation is advanced in proportion as education and intelligence are spread among the masses. The chief cause of India's ruin has been monopolizing of the whole education and intelligence of the land among a handful of men. If we are to rise again, we shall have to do it by spreading education among the masses. A nation is advanced in proportion as education and intelligence spread among the masses. ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే you have to empower the population. You have to empower the majority of the population. So, how do you do that? By giving them education. The Swamiji told this in the last decade of the 19th century, much before we got independence. And in 1899, I think he made a remark. There were 3 universities at that point of time in the country, that Calcutta University, Madras University, and Mumbai University. In 3 presidencies, 3 universities were there. And Vivekananda makes a great remark. He says, 3 universities together in 50 years could not produce one single original man. 3 విశ్వవిద్యాలయాలు కలిసి 50 సంవత్సరాల్లో ఒక్క ఒరిజినల్ వ్యక్తిని తయారు చేయలేకపోయినా అంటాడు ఆయన. That was the fate of our education at that point of time, because we were under British rule. We had no freedom, no choice to design our own education system, because Britishers were interested only in creating clerks through the university system so that they would work for them. So they had their own, intention. But post-independence, what happened to our wisdom? Why
we could not empower the population in the true sense of the term. Why we could not conceive a real education, ideal education, where it would reduce all the sufferings of the human beings. Basically, that is the objective. Empowerment means by మనిషికి ఉన్న కష్టాలు తొలగించడానికి ఉపయోగపడేది విద్య. మార్నింగ్ మా కుక్ అడుగుతున్నాడు, దేవుడు మనిషికి ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకు పెట్టిండు? ఎవ్రీబడి ఈజ్ సఫరింగ్, దట్ ఈజ్ ది పర్సెప్షన్. ప్రతి మనిషికి ఏదో దుఃఖం ఏదో ఒకటి ఉంది. అసలు ఎందుకు సృష్టించింది ఈ ప్రపంచాన్ని? I was trying to give some explanation. He was not listening. Yes, if you ask this question to God, you know what he would say? Who are you? He will ask you. నువ్వెవరికి చెప్పు నాకంటాడు. మీదే ప్రశ్న మీరు దేవుడిని అడిగారు అనుకోండి, ఇన్ని కష్టాలతో ఈ ప్రపంచాన్ని ఎందుకు సృష్టించాను, ఎవరు ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నా అంటే నేను అడుగుతున్నా, నువ్వెవరు అంటాడు ఆయన. There is only one thing, God actually is sporting with himself. Somehow we have forgotten that. We don't have the awareness of that. We identify with the body, and then the samsara started, Maya. So you have to retrace your steps back and find out the source of your own being. నేను ఎవరిని అని ఆ ప్రశ్న వేసుకొని మనం లోపలికి తిరిగి వెళితే, then you will discover ultimately that it's all God who is playing with himself. There is nothing other than God in this universe. That will be a great discovery. ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు కానీ ఎవరికి కాస్త కూడా ఒపిక ఉండట్లేదు దానికి ఆన్సరు, సమాధానం తీసుకోవడానికి. మనం ఒక 30-40 సంవత్సరాలు లాబొరేటరీలో కూర్చొని పరిశోధన చేసి ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ సంపాదిస్తారు వాళ్ళు. వాట్ ది డిస్కవరీ ద స్మాల్ ట్రూత్ అబౌట్ దిస్ వాస్ట్ యూనివర్స్. ఈ యూనివర్సిటీలో కొన్ని వేల సత్యాలు ఉన్నాయి, వందల సత్యాలు ఉన్నాయి. ఒక చిన్న రహస్యాన్ని కనుక్కునే ఇంత మహాప్రకృతిలో, దానికి నువ్వు వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చి గౌరవిస్తున్నావు. యు ఆర్ రివార్డింగ్ దెమ్ విత్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ దట్ effort of 30 to 40 years, right? That too, the fag end of life, when they become 70s and 80s only they get Nobel Prize. Now you are asking me such a big question, does God exist and where is God? Why did he create? It's a very profound question, definitely. So that means you want to know the mystery of the universe in its entirety, in toto. ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు, చిన్న రహస్యం కాదు. సో నీ ప్రశ్న చాలా పెద్ద ప్రశ్న, but you are not ready even to listen for a 15-minute discussion also. ప్రశ్న వేస్తున్నారు కానీ సమాధానాలకు ఇష్టపడట్లేదు. Forget about it. Okay, theoretically first you need to get convinced about the importance of sadhana, then you have to do sadhana, you have to do tapas, and one day you will realize the truth that it's all one God. Okay, sa vidya ya vimuktaye. That is a statement from Vishnu Purana. Education అంటే అక్కడ ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది మనకి. There is a definition for education. Sa vidya ya vimuktaye. That is education which helps us to get liberated from the cycle of life and death. Forget about that, is too high an ideal, too high a goal. బట్ మన దగ్గర మన సంస్కృతుల విద్యకి అది ఇచ్చిన నిర్వచనం. ఆ ప్రయోజనం నెరవేరకపోయినా కనీసం ఇప్పుడు లైవ్లీహుడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. యూఆర్ ఆల్ హియర్ యాక్చువల్లీ. టుడే వెన్ వీ గో ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ 1000 యూనివర్సిటీస్ అరౌండ్, 900 యూనివర్సిటీస్ అరౌండ్. సర్టిఫికెట్స్ వస్తున్నాయి అందరికీ, స్కిల్ ఉండట్లేదు అంటున్నారు. ఓకే, ఫండమెంటల్గా వై కాంట్ యూ మేక్ ఇట్ స్కిల్ ఓరియంటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అకాడమిక్ ఓరియంటెడ్ ఎడ్యుకేషన్? చిన్న పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అవసరం అవుతుంది అంతే ఫోకస్లో. సో అల్టిమేట్లీ ది గోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ టు ఎంపవర్ ద ఇండివిజువల్స్, టు హెల్ప్ ఇండివిజువల్ టు స్టాండ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఫీట్. నా కనీస అవసరాలు నేను సంపాదించుకోగలగాలి, దానికి నాకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలు. ఆ నైపుణ్యాలు ఎందుకు ఇవ్వరు మీరు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు? వై డోంట్ యూ ఫోకస్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ప్రైమరీలీ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్? మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు పడుతుంది? 70 సంవత్సరాల నుంచి. మిగతా దేశాలు అట్లుంది ఇట్లుంది అంటున్నాం, మనం ఇక్కడ ఎందుకు మార్చుకోలేకపోతున్నాం? One thing is the mindset of parents basically. There are certain professions, which we consider as superior. A lot of prestige attached to those professions and those callings, and everybody wants to get into that, okay? And this is why actually artificial competition we are creating. కృత్రిమమైనటువంటి పోటీని కూడా సృష్టించుకుంటున్నాం. We have taken the bad things from the West, but we have never taken the good things from the West. The beautiful thing about other cultures is, other countries, there is dignity of labor. For example, you go to America, you all know that, I don't have to tell you. మన పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పెట్రోల్ బంక్స్లో పనిచేస్తారు, డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్లో పనిచేస్తారు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్స్, దే ఆర్ రెడీ టు వర్క్ ఎనీవే. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా వీ కాంట్ డూ ఇట్, రైట్? అక్కడ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఉంది. ప్రతి పనిని, ప్రతి వ్యక్తిని వాళ్ళు వ్యక్తిగా గౌరవిస్తారు. నేను వృత్తి బట్టి గౌరవం రాదు అక్కడ. నువ్వు చేసే వృత్తి బట్టి నీకు గౌరవం ఇవ్వరు. యు ఆర్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, యు ఆర్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, యు ఆర్ ఇన్సాన్, యూ డిజర్వ్ దిస్ మచ్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ మీ, దట్స్ ఆల్. యు ఆర్ ఫెలో సిటిజన్, దట్స్ ఆల్. సో యు ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ది ఎకానమీ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే, ఐఎమ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ది ఎకానమీ ఇన్ మై ఓన్ వే. There are people here who actually clean the mutt every day. 3 ladies actually. So much they work. With such dedication they work. The work that they do is any less than the work that I do here, conducting prayer?
ఇన్ మై ఒపీనియన్ అబ్సల్యూట్లీ నో. ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుక ఒక వారం రోజులు ఇప్పుడు నేను ప్రేయర్ కండక్ట్ చేయకపోతే మీరు ఏం కదా స్వామీజీ రోజు సోది చెప్తాడు, ఆ వారం రోజులు సోది లేదనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆయన వాళ్ళు 3 రోజులు కనుక వారం రోజులు కనుక రాలేదనుకోండి, ఓడలేదనుకోండి, యూ కెనాట్ లుక్ ఎట్ ద మట్. దే కీప్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్ త్రూ దేర్ హార్డ్ వర్క్. బట్ మన దేశంలో వాళ్ళకి అదే రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం మనం, ఇవ్వట్లేదు. ద వర్క్ దట్ దే డూ ఈజ్ మీనియల్, ఇట్స్ లో. చదువు లేనటువంటి వాళ్ళు, అది మాన్యువల్ లేబర్ ఉంది. నో, దే డిజర్వ్ ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్. దేర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ మోర్ దాన్ మై కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. బట్ దిస్ సెన్స్ యాక్చువల్లీ వీ ల్యాక్ ఇన్. అన్నీ కూడా డబ్బుల ద్వారా దృష్టితో చూడటం. సో దిస్ ఈస్ గుడ్ వర్క్, దిస్ ఈస్ బ్యాడ్ వర్క్, దిస్ ఇస్ ఇన్ఫీరియర్ వర్క్, దిస్ ఇస్ సుపీరియర్ వర్క్. So this kind of conditioning has entered into the society. So we need to adopt this from the West, where person is respected as a person, not for the occupation that he is into. వృత్తితో సంబంధం లేకుండా, ఎంత సంపాదిస్తాడో సంబంధం లేకుండా వ్యక్తికి వ్యక్తిగా గౌరవం ఇవ్వటం మన ధర్మం మొత్తం అదే చెప్తుంది. సో ఈవెన్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద భగవద్గీత ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సెడ్, వెన్ యూ కెన్ రెస్పెక్ట్ ఎ ఎలిఫెంట్, ఎ కౌ, ఎ లర్న్డ్ మ్యాన్, a dog, and somebody who eats dog meat, and you look upon all of them as equal, then you are an enlightened human being. That's what the Lord says there. And why such a distinction? This is high, this is low. I think this is all conditioning of the mind we have gotten into, and we have to come out of this. అందుకని ప్రతిదీ స్కిల్, ప్రతిదీ నైపుణ్యం అని చెప్పి మనం ఎప్పుడైతే స్కిల్స్ని ఎక్వైర్ చేసుకోవడానికి ముందుకు వస్తామో, డిగ్నిటీ లేబర్ తీసుకొచ్చుకుంటాం మన సొసైటీలో, అప్పుడు ఈ కృత్రిమమైనటువంటి పోటీ ఉండదు. దెర్ విల్ నాట్ బి దిస్ మచ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, దిస్ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, దిస్ మచ్ ఆఫ్ anxiety, right? And also, of course, you need to pay people not on the basis of the work they do, and the number of hours that they give. ఎన్ని గంటలు పని చేస్తే అన్ని గంటలకి ప్రతి వాళ్ళకి వెస్ట్లో లాగా మనం తీసుకురావాలి అక్కడ అంతే యాక్చువల్లీ. సో యూ కెనాట్, రీసెంట్లీ అవర్ ఆస్ట్రేలియా స్వామి వాజ్ హియర్, అడిలైడ్ స్వామి. I told him actually, he himself does everything. He does actually carpentry work, he does electrical work, he does driving, right? Everything he cooks himself. ఇంకొక స్వామీజీని పంపించారు అక్కడికి. పంపిస్తే ఆయనకి ఏం రాదు, ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి పోయాడు కదా, ఓన్లీ ప్రీచింగ్ అనమాట. నాకేం తెలియదు, వేదాంత ఉపన్యాసాలు మాత్రమే ఇస్తా అని చెప్పి. సో దే మేడ్ హిమ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ సెంటర్. హీ కుడెంట్ అడ్జస్ట్ దేర్, హీ కేమ్ బ్యాక్. సిన్స్ దిస్ స్వామీజీ హ్యాస్ ఆల్ దీస్ స్కిల్స్ యాక్చువల్లీ. ప్లంబింగ్ వర్క్, యూ కాంట్ హైర్ ఎ ప్లంబర్. ట్యాప్ లీక్ అవుతుంది అనుకోండి, వెంటనే ఫోన్ చేసి ప్లంబర్ని పిలిస్తే నువ్వు $50 ఇవ్వాలి. సో $50 అంటే యూజ్ మనీ, రైట్? సో దట్స్ వై ఈ చిన్న చిన్న పనులన్నీ వాళ్ళే చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి అక్కడ. అది లేకపోతే నువ్వు సర్వైవ్ అవ్వవు. సో మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి నో మనకి ఇక్కడ లేబర్ కాస్త చీప్గా దొరుకుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇన్ఫీరియర్ వర్క్ అనుకుంటాం. బట్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మైండ్ సెట్ అండ్ లెర్న్ స్కిల్ యాజ్ స్కిల్. I think if we shift the focus of our education system, sooner we do the better for our country. We have to, it is high time we did this, where actually we need to shift the focus primarily from academic information-oriented education to skill-oriented education. That is very, very important and vital for country's future economic growth. Thank you for your patient hearing. Have a nice evening.